Guys, let me give you a story time of how nimekulisha vumbi na wasichana hii Nairobi. Best friends to be specific. Story time of how my best friend fucked my man and always went after every other man that I introduced her to. You guys think ati Dusty na kwanga na wanaume peke yake? You haven't met women. So, story. Guys, as the topic suggests, story time of how my best friend slept with my man, or rather my man. Today I want to give you a story time of how my best friend, or rather someone I had hosted, always was after every man that I ever told her or I ever introduced to her. And for some reason, our wanaume wote, upon seeing her, they always wanted her and they always stopped wanting me. Yeah, so that is our today's story. Our character and our culprit of the day is called Shiro because she's Kikuyu. And now, on the other hand, guys, on my last story time, Charles of dating a violent law man, I told you guys, yes, tulikuwa tunatandikana na mjaka, kuna kijana alikuwa ananikujia, right? Yeah. Our other character of today is that guy who is Luya, so you're going to call him Wafula. Wafula. So there's Shiro and there's Wafula. Before I tell you this story, if you haven't watched that episode of Charles of Dating a Violent Law Man, please go and watch it so that you can relate to the man I'm talking about in this particular story. So to begin with, I had hosted Shiro at my place for over 1 year and something, and we were living together actually. Even if it was partially, we were living together and we were doing life together and we were so close. I thought we were best friends, you know. On the other hand, Wafula na yeye nilipatananga na yeye time yenye me and this Luo man were having issues. Me, I'm such an open book, so it is so easy for you to read me because I will always allow you to know me. So when I met him, I made it clear because sometimes I have nothing to hide, you know. So when I met this guy, I told him everything that was happening in my life, and he knew the circus that was going on between me and my ex. That is why he came for me ile time tulikuwa tunatandikana. Yeah, so he knew everything that was happening in my life, even though he wanted me. Sasa yeye alikuwa akaanza kunikatia and stuff, and even though I had issues with my ex and stuff, even though unajua I had started noticing this guy and alikuwa ameanza kunibamba kidogo cause you know niko katikati ya sakasi za my relationship. Mwanaume mmoja ananikasirisha, ananimaliza, alafu there's this other gentle person that has come my way mwenye ananionyesha you know love si lazima love iko toxic, there's soft love, there's gentle love and stuff like that, you know. So, but he knew that I was not in the right space to date because I was going through relationship issues na at that particular time nilikuwa na stress mingi sana, and he respected that, or rather I thought he did, and him alikuwa like yes mimi nakutaka but we can wait, you know, umalizane na issues zako juu yenyewe mimi sitaki kuja kwa hii relationship na past traumas zako, and that was our agreement. So we started hanging out with Wafula, me and Wafula tulianza ku hang out. We used to hang out, but every time because nilikuwa in a relationship, it didn't end like anything, ilikuwa tu ku hang out and that's it, right? So my roommate, nawaambia mimi I'm an open book, so I will tell you about myself, like nitajikuta nikikwambia vitu mingi sana about myself. So obviously I used to tell Shiro about every man that wants me or every, you know, such kind of things. Juu huu ni roommate wangu, ni best yangu, ni muri wangu, huu ni mtu mwenye sasa mbona nimfiche na huu ni best yangu ama. So nikampea history ya Wafula, nikamwambia bedhe kuna huyu kijana siku hizi ananibamba, alianza kuniambia bla 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 nini na mimi naona if I don't make it through in relationship yangu na huyu mjaka, I am going to date Wafula because he's such a nice guy so far, and Miss Jonah shida yake. Kumbe Wafula was just removing me from this frying out of frying pan to fire. He was just hata nitandika, lakini kuna pali pengine atanitandika roho. Yeah, so I told my friend like that, and she was like, yeah, kama ni mtu mpoa then I don't, you know, vitu kama hizo. So najua girls tutasupportiana. Ati kama ni mtu mpoa, it's okay baby girl, you can date him, blah blah blah, when you get through this phase. And I thought we were on the same page. So this one time, me and Wafula are supposed to hang out.
in the club. And I'm like, because we are going to the club, I think it will be wise for me to invite my friend juu enyewe ni roommate wangu, nimemwacha kwa nyumba na naenda tu kukunywa, si ni mbebe tu tuende tukakunywa alafu tutarudi pamoja. Kumbe singembeba. So I'm like, you know what, Shiro, waga tende, leo tunaenda wapi? Leo tunaenda Ulevi. It was on a weekend. No, it was not on a weekend. It was actually on a Wednesday or on a Tuesday. Yeah. Juna kumbukangi hiyo siku hata watu hakukuwa na watu sana club. So mimi na Shiro tumeenda. Tumeenda wapi? Tumeenda kupatana na wafula wangu. Tumeenda kupatana na wafula wapi? Club. The Loft. Before Loft ifungwe. So when tumepatana na wafula, we have started drinking and nini. Wafula was a generous man. So yeah, na stories za pombe, it's not like a big deal. Seti ni kitu mtasumbana po nini. So my friend Shiro suggested tununue chupa ya shots. Even though we were drinking whiskey, she suggested tununue chupa ya shots, tupigeni shots, because I don't know what the excitement was about exactly that day, but that was it. So sisi we took a bottle of chupa ya shots na bado tunakunywa whiskey. So while we were taking these shots, now I should have known it your time, but I didn't see it and I didn't know because like mimi kwangu it was just something like aisi tunakunywanga ama. So as we were taking the shots, mimi ni beshangu ananipatia shots mbili, anapiga shot moja, anapiga shot nusu, ananipatia shot tatu, ananipatia shot nne, unajua anani marinate. And at that time I didn't overthink it because I mean what are people doing in the club? People are coming to the club to drink. So yeah, sisi tumekunywa nini. What I'm forgetting is that this girl kumbe she's marinating me. Amenipatia shots. Tumekunywa. Mimi na wafula wangu tumekunywa. Haya, usiku kesha and it was now time to go home. Time to go home. So nasikia rafiki yangu yeye hajalewa sana na mimi amenimarinate sana. I'm so drunk, I'm outside, I'm intoxicated, like nimelewa proper, nimekunya manze, niko nje because I remember very well I even forgot my handbag kwa club. Thank God tulipatanga, but I forgot my handbag, and this was something that later on pia na show it was intentional. Let me tell you how it was intentional. So after drinking, we were supposed to go home. Na show mimi na hu kijana, we had never hung out, he end up kuenda kwake because I was going through relationship issues, but on that particular day mimi yeye na rafiki yangu tulienda up kwake, which was my friend's suggestion, not mine. Mimi nilikuwa nimeshazima, mimi niko nje mbaya. So my friend suggested tuende tukalale kwa ukijana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mimi nimelewa sana na ati yeye amelewa pia, and there's none of us that can take another home. But she wasn't like that drunk. She was gypsy drunk and I was drunk. So tukaanza safari ya kwenda kwa ukijana. Now while we were heading to their place, tukiko karibu like katikati ya barabara, nikawauliza by the way simu yangu iko wapi na handbag yangu iko wapi? Simu ilikuwa kwa handbag, and they were like tukatafuta handbag kwa gari, tukakuwa tuioni, and we were like kama tumesahau handbag wapi? Kwa club. We need to go back and go for that handbag. But my friend and this guy were like, hapana, jua umelewa umezima, mimi naona tukufikisha kwa nyumba alafu sisi turudie handbag na simu. And I'm like, bro, imagine mali tuko na club, naona Loft na tumekanyaga Thika Road. Atuko mbali sana na place unaishi, tunaenda mbali sana bro, tunaenda South B ama tunaenda na wapi? Alafu bado tuko Thika Road. Mimi like even if I'm drunk, I think I'm making sense for us to pick a U-turn, turudi tuchukue your handbag kwa sababu pia simu yangu iko hapo. Badala nyinyi mnifikishe kwa nyumba nilale ndio mutoke. But my friend was like, hapana, no, let's just go. Tuko karibu kufika, wewe ndio umelewa, wewe ujui, si tuko karibu kufika. And that's how we ended up at Wafula's place. Now, simnasikia mimi nimesahau handbag na iko na simu nini wapi, nimesahau club. So my friend and this guy suggested that I should sleep na waende. So mimi nika drop kwa nyumba, and my friends immediately wakachukua to the same Uber. Wakarudi wapi? Wakarudi Loft sasa waendea handbag yangu na simu. Of which but sometimes I always think maybe hata alikuwa tu ameficha, ilikuwa tu mahali alikuwa anataka kutoa kidogo. But anyway, I will buy the story. I'll go with the story Kenya waliniambia. They told me nilisahau handbag club, na hiyo ndo tunasema leo. Yeah, so I forgot my handbag in the club and they went straight to Loft to take the handbag and the handbag and the phone for me, which was so good of them. But they thank you guys.
But anyway, I don't know what these guys talked about kwa gari. I don't know what chemistry went on kwa gari, because mimi najua wakienda huyo mtu enyewe, hata kama mimi niko na issues na relationship yangu, enyewe mtu alikuwa wangu wakiende hiyo handbag, lakini venye walirudi huyu mtu hakukuwa wangu, you know. Aya, so sinimwambia wao wameenda, mimi nimezima, nimeacha kwa nyumba ya huu kijana kama nimezima. So mimi nililala. So my friend and this guy come later. Now nimesikia but like nimelala wasie, mimi nataka tu kulala, mimi sitaki kusumbuliwa. Guys, this guy lives in a one bedroom, okay? If anything, some of us will disagree and tell me I'm being entitled, and some of us will relate to what I'm talking about. And I'm just saying this, in nyumba one bedroom, I know this guy is not my guy, for real, for sure. He's not my guy. But at least I have come to you, I've opened up, nimekuja nika open up to you, I've told you how I like this guy, how I might like him. Yeah, I don't like him right now enough to date him, but I might like him in the future. And you obviously know the reasons as to why I don't like him enough to date him right now. Unajua what is going on in my life right now. So the fact that I have come to you, I've opened up to you, I've told you my feelings about this guy, I think you as my friend should respect that. Yes, I understand that sometimes men will always be men, and you know, you can never control how a man behaves, you know, and that's no big deal, that's no problem. 100%, that's no problem. But for you as my friend, nikikwambia, I feel like you should respect the fact that I told you that. So mimi niliwatrust wakienda loft pamoja kwa sababu nilijua wameenda kunichukulia bag na simu. Mimi sikujua nini they'll talk kwa barabara, sikujua what they'll do, because I trusted my friend. Really, I trusted my friend. So wao wameenda, wamerudi, wamenipata nimezima. Hi, I'm saying anaishi one bedroom. So actually my point was, my friend told me that it was a mistake. But how was it a mistake? And this guy lives in a one bedroom. If anything, ungeenda kulala sitting room, right? But you decided you want to come to sleep in bed together. And that's no big deal. Let me tell you, that's no big deal, because enyewe hata umse si date, umse hata si mtu wangu bado. That's not even the big deal, guys. Mimi nilikuwa nimelala katikati ya kitanda. Tell me why in the morning I find myself kando ya kitanda, rafiki yangu ako katikati na huyu mwanaume ako kando yake. Hata hawezi feature evidence. They can't even hide the evidence. The audacity. And so I was not shocked, I was surprised. Because why I was not shocked, it's because God may have a lot of issues about men. Like, I don't know, for some reason why beshti yangu yeye tu test ya wanaume wake ilikuwa test ya wanaume wangu. Na every time, it's any time nikipata mtu, all of a sudden huyo mtu kama hakuwa amemwona, akimuona hivi ataanza kumdate, ataniacha. Or anytime I introduce her to a man, all of a sudden that man wants him, or all of a sudden we have the same taste, you know, like it was always a back and forth. Or her dating my exes, and my exes nilikuwa na understand kwa sababu I thought, I don't even know what excuses I was using to understand her dating all those people and not cutting her off immediately I saw all those red flags. But let me tell you guys, sometimes inakwanga tu tuna feeling ni kama they really never meant to do that. Like, sidhani kama alikuwa anajaribu kukuwa mtu mbaya. Sometimes we convince ourselves it was just a mistake. Sometimes we convince ourselves that they still love us, like venye walikuwa wanatupenda kitambo. So we will overlook some mistakes, especially if it involves a man. That's the list of things. Like, if it involves a man, that's the list of things. So mimi sikuwa nimai overlook hizi vitu zote kwa sababu yes, they'd happened before, but you know, if it involves a man, venye niliamka, nimejipata wapi? Nimejipata kando, nimewapata wako pamoja. So I'm not shocked, I'm surprised. You know, because of my past experiences with her, I'm surprised. Even though nimekuwa nikimsamehe, I'm surprised. Okay, how I knew the fact. Upon kuamka hivi, kando yao, it's a used condom. Like, I don't know if these guys walizima intentionally, or they wanted me to see it for me to react or something. But sasa shida siku react, or rather this is how I reacted. So after I saw the used condom, nita alafu wataamka. So venye waliamka, the first thing she told me, guy, I'm sorry, it was a mistake, we were drunk.
Hata before niulize, before niseme anything or before anything, that is what she told me. Aki, pole sana, it was a mistake, I was drunk, pole sana. And I told her it's okay. Cause nilikuwa like, okay, sasa nafaa kusema nini? What am I supposed to do? What am I supposed to say? Enyewe Wafula si chali yangu, Wafula tu ni chali amekuwa kinikatia. Na sasa hata kama yes nimekuwa nikikwambia venye naweza kwa namtaka, but sasa mshafanya. Sasa nitadu yes, umenikosea, but enyewe si chali yangu, right? So mimi nikamwambia it's okay, and at that particular moment I was so disgusted by this man, like nilikuwa nimekasirishwa na mwanaume, alikuwa amenikasirisha. I was so disgusted with this man. Yeah, I was so disgusted with this man, alikuwa amenikasirisha sana. So I was like, you know what, let's just wake up, go home. And then this guy, the only thing that he had to say, pole, nilikuwa nimelewa pia mimi. And I was like, no, I don't think I want any man that hata kama unanikatia hata ama tuko kwa procedure gani, you're supposed to be fucking other people and you're here trying to tell me that you want me. So mimi hata sikuwa na issue na dem, actually finally nilikuwa na issue no boy, na issue yangu na boy ilikuwa tu, thank you for showing me these red flags as early as now so that I can cut you off as early as now, because I can't imagine investing my feelings and investing everything alafu nikuje nipate ulikuwa unanikulia marafiki zangu. So unaona heri hivyo umenionyesha sahi. So sikuwa ati nimekasirika sana. Me actually it was kind of a relief for me, because I was like, anyway, and I was also like, anyway, I'm also handling this, so I don't think niko na yote ya kwanza kuenda back and forth na mwanaume wengine. So my friend yetu aliniambia pole. There was a awkward silence between all of us, and mi sasa after kupatana na Yesu kwa mkani nafanya nini kwa hiyo nyumba? Si mimi nitaamka nianze kwenda. Of course rafiki yangu anaishi kwangu. So pia yeye atanifuata. So kwa Uber si tumenyamaziana tu. Obviously sasa si ameshakuwa mimi sasa, kwani mimi nishapatana watu wamekulana, can you think I want anything else to do with you bro? No, sasa si ameshakuwa girlfriend. Sasa sivyo ndio sasa mimi nimetolewa kwa throne, ameingia kwa throne, na mimi sina shida, because a man is the last thing we will always fight about. Sasa si tukaenda home, tukarudi kwa nyumba na rafiki yangu, walk of shame, walk of silence. I tried asking her if that is why they were intoxicating me, if that is why they were giving me a lot of alcohol, what happened between them when they were going, what happened, ndio handbag yangu isaulike. And the storyline was the same storyline I've given you guys. So mimi nawapatia story ya venye yeye wao waliniambia. And sometimes I just tend to think that sometimes your handbag at maybe sikusahau, or they knew why they were giving me this much alcohol or something. But you know, I thank God because that happened, because later on karma caught up with them. Yeah, same way that they come is the same way that they go. Same way that they come is the same way that they go. Yeah, mi sitaki kuingilia hizo maneno zao niwaambie nini happened, but you know that the karma was big and big. So, najua mnadhani sasa ati sasa juu alinikulia huyo nilikasirikiana na rafiki yangu. Hapana, mimi sikukasirikia rafiki yangu, mimi nilikasirikia kijana. Ni kijana nilicut off. Kumbe ninge cut off our wasichana au watu wawili, I should have just seen, I should have just known that ni cut off wawili. So I continue living with my friend, and you see nimemwachia huo, nimeosha mkono, nimekubali, ni sawa, ni wako. Akianani ukweli amekuchagua, basi alikuona hivi akanisahau, nimekubali, nimeosha mkono, wacha sasa nitafute mwingine. Na huyo nikitafuta, tafadhali please kana ule basi ule mwenye sasa huyo sasa umesema wewe ndio wako, huyo ndio soulmate. Wacha niende nitafute mwingine wangu mwenye atakuwa soulmate wangu. Kila mtu akwa na soulmate wake, kila mtu tukue even. Nyinyi mnasema nini? I thought this ended hapo. Nilidhani sasa after we talk, cause later on, okay, huyo sasa huyo Wafula nilijaribu kutalk about it, nimuoneshe imenibo, but I am not mad at you, but your story imenibo. So see, I thought now we're on the same page. We won't argue about another man anymore. Mimi nimeamka nimeenda kujitafutia kijana mwingine Mkamba. Tell me why this girl also wants this Kamba man. Pia huyu pia unataka kuchukua. Huyu pia nilimuonesha hapana, umenizoea. I'm in a talking stage with this Kamba man. Sasa mimi na Kamba man tumeanza kuhang out. He's actually Christian, so in most cases we'll go to church together and stuff like that. Like he introduced me to church in a better way. So this is where me and him and Shiro tulipatana. So pia mimi nimeintroduce Shiro kwa kanisa, tumeenda kanisa pamoja.
So si kuna ule mkamba wangu hapo. Tell me why sasa all of a sudden after wamepatana mkamba wangu na Shiro wamepatana. Mimi sijaambia Shiro Instagram ya huyu mkamba. Tell me why one time me and Shiro are just are actually going tunaenda ku hang out kwa barabara, ana sleep mdomo. She used to sleep mdomo yake sana, like alikuwa anajikuta na sleep mdomo sana. Aka sleep mdomo aka confess to that they've been talking. Now this mkamba man, and I was like, bro, ulitoa wapi Instagram yake? Yani mmefika hapi hadi mnafika conversations za mpaka mnataka kubaiana nini na nini na nini. Like sasa what like what is going on, bro? Like why are you doing this to me? Like so hiyo ya pili ilinikasirisha, iliniuma, ikanikumbusha sasa mauchungu zote na wanaume wote wenye nimekuwa nikisema I'm ignoring just because probably someone is my ex, or because probably someone was mtoto alikuwa ananikatia iko imeenda so far. So I'm like as long as mimi na yeye atakuwa tumefikanisha mbali sana, still okay. But this particular one, bro, nimetafuta hata boyfriend mwingine, mimi hata nataka sasa kudate na wewe unakuja kuchukua hadi huyo. Wewe acha mchezo. So mimi hiyo sasa that one venye aliniambia nilikasirika, like I really got mad. Now this one I reacted to, nilimtetesha, like nilimconfront sana. It escalated to something big, and guys, guess what? This girl has the audacity. Just nimemconfront, nimemfukuza hadi kwangu. Sasa like hii ingine sasa nilijam, like mnasikia nilikasirika. So juu kasirika, now I told her, you know what bro, you have no business being in my house, because sijui sasa nitadate hadi wangapi. Kila mwanaume unasema every man that I want you want, every man that nakuja kukuintroduce to lazima. Basi mimi nikamfukuza kwangu one time, and hiyo story ilimkasirisha, like kwa sababu hakuwa ameona, she had never seen that side of me. Like mimi, I was that cool friend, I was that kind friend. I think I should say stupid, but yeah, I was kind. I thought I was being kind, but yeah, I was being stupid. Such kind of thing had never happened, like me kumfukuza because that sijui amenikulia nani, sijui ameenda, sijui nini. Hizo vitu nilikuwa namsameanga, but this particular nikajam kabisa, because I was like, bro, unanizoea sana, like kwani how far will this go? So nikamfukuzanga kwangu. Guys, guess what this girl did? This girl went online, played victim, started attacking me, started abusing me. At this point, Mimi, the only thing I want is where toka tu kwa maisha yangu. I want peace of mind. I don't want anything to do with you anymore. Actually, sasa kwanza, first of all, I want to nataka kuload everything yenye umenifanyia na zenye nimekuanga mjinga all that time. Nikidhani I was trying to give you chances, because I'm one person that believes in second chances, 10 chances, 50 chances, 60 chances, you know. Kumbe ningeiachia tu pale wapi? Ningeiachia tu pale the first ever man that ashanionyesha that flag. This girl went online, played victim, started spreading rumors, because sasa hakuna place anaweza rudi ama nyumba nyingine ya kurudi, kwa sababu unasikia nilikuwa nimemhost na sasa nimemfukuza, na hii Nairobi alikuwa anaishi kwangu. The audacity, like bro, audacity, like kwani mimi nilikuwa nimekosea aje ndio nifanyange vitu kama hizi? Like I'd really love to know, like oh my Jesus, imagine you are being hosted rent free, food free, everything free, nini free. Where would you find such kind of a friend? And then with all that, the only thing you can thank me with is by going after every man I want, like, and by saying going after every man I want, I'm saying mimi nakutana na mwanaume, huyo mwanaume ananitaka, ananikatia or something, but as soon as I introduce my friend to this man, that's it. Even though mimi nimetolewa kwa mix, na mimi na washow siku kwanga nakuwa na issue na vitu kama hizo, because I'm introducing you to people that just want me, like it hasn't gone any far. Na kama mwanaume amekutaka, it's okay. Imagine it's okay, because enyewe mimi siwezi mchagulia mwenye anataka. But you want to tell me all my men, wote kabisa. This went messy, nikamfukuza, and yeah, I learned my lesson. I learned that not everyone that claps for you is actually rooting for you. I learned that people actually don't change, they get better in hiding their intentions. And nikajua sometimes stop being loyal, choose your sanity first, like, because mimi nilikuanga hapo like, but she gives me company, but she's a nice friend, but she does this for me, but you know, she keeps me company, she's such a vibe, she's such, you know. Sometimes stop being loyal to stupidity, sometimes choose your sanity. Sometimes ukiona hiyo red
first red flag, just walk away, because sasa mimi hizi vitu zote hazingeni hapenia kama ninge walk away from the first man, and who knows what could have happened if I still had her as my friend up to date. Sometimes choose your peace over history. You don't need that history, you don't need that vibe friend that utashinda. What will happen if you don't live without them? What will happen? Nothing will happen to you. Yeah, so that's my story time of how my friend always wanted every man that I ever introduced her to, or every man that I ever wanted. So guys, thank you so much for watching me up to here. I hope you have subscribed, by the way. Kama huja subscribe, please subscribe to my channel. Like my videos, engage with me by commenting, and please also help me share my videos, because ujue wenye unaweza kunanisaidia sana by just referring one person or two people to my videos. That will really change my life, kwa sababu huwezi jua, you never know. So please do that for me, and God will bless you so much. And yeah, thank you so much for always coming back to my stories. See you on the next episode of Tales of Mumbai.